Rwanda has a very rich ecosystem with a wonderful natural landscape. This also results from the country's environmental sustainable management efforts to help transition Rwanda towards a green economy. However, the current demographic pressure is a very critical challenge, especially for the sustainable land use, considering that our country is also among the countries with the most elevated demographic density. When trying to find places to settle, people go beyond settling on steep slopes and even reach swamps and other wetlands, which is a high risk to their lives and much pressure to environmental degradation. The government of Rwanda has therefore taken a firm step to address such issues and also mitigate other potential environmental negative impacts through relocating them from wet, risky areas, which also allow for the rehabilitation of such areas. This was the case for the islands of Sharita and Mazane in Bugesera district, the same for the Bugarama wetlands in Rusizi district, as well as the Ruhondo and Burera lakes in Musanze and Burera districts. Former disaster-prone communities were relocated, supported, and are now rejoicing the beauty of a green village with integrated environmentally friendly infrastructure. With the support of the United Nations Development Programme UNDP, the Rwanda Environment Management Authority REMA initiated a 5-year program for the rehabilitation of ecosystems and supporting vulnerable communities to improve their livelihoods in an environmentally friendly manner. This served as a demonstration of how communities could reduce pressure to environment while also shifting to self-reliance with no harm to the environment. The program targeted mainly districts with areas prone to disasters affecting islands and wetlands. These are the districts of Burera, Musanze, Bugesera and Rusizi, where the lives of respective communities were much exposed and degradation of environment was on a high scale. With the REMA's mandate to protect the environment and manage the environment, one of our tasks is to look at the problems that the country is facing, of course not only in the country but also internationally, and then identify the areas of priorities, look to the partners that we can implement some of the solutions together, and that's what we did. So we identified the projects in line of our country program, the EDPRS2, the Green Growth and Climate Resilience Strategy, and also the bigger vision of 2020 for our country, without forgetting the international obligation where the Convention on Biodiversity also we are part of it. So that's how we identified those projects and started implementation after getting funds from our partners, for NERWA, our Fund for Environment, and also UNDP. The program supported the relocation of 240 households with more than 1,200 members that were living in high-risk zones in the Bugarama wetland of Rusizi district, the Burera Lake Island in Burera district, Ruhondo Lake located in Musanze district, as well as Mazane and Sharita Islands located in Bugesera district. Beneficiaries were threatened by a possible flood and other disasters related to climate change. The project provided them with decent and secure houses, which has been a basis for the government to also provide basic infrastructure, including electricity and water, schools and health posts. Nari ntuye ahantu hamwe manegeka mumbirwa mu mazi hari ubuzima bubi, nta vuriro ryabagayo, nta bitaro, nta mashuri. Twabaga mu bigwa ikintu cyaturusaga kwabaga kwambuka. Ubwo noneho twaza kwambuka tukaburaho kunyura. Nuko twaburaho kunyura umuntu yabagwaye tukamanza gusaka amato yo kuza kwa muganga. Nuko ubwo rero ubwo Imana ibikoze tuza ino batuzana inaha mu Burera. Twabaga mu birwa Sharita n'Mazane. Ibibazo twahuraga nabyo nk'abanyeshuri kwiga cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Ikindi nk'amavuriro kwivuza cyabaga ari ikibazo gikomeye cyane. Kubona amazi mu buzima habuze amazi cyari ikibazo, urukumva yuko ubuzima bwari bubi cyane iyo umuntu ahari nta mazi afite meza yo kunywa.
twahageze mu kwa gatandatu ku itariki 26, 2016. Tukimara kugera hano byaradushimishije cyane. Ubu turi mu mazu meza ashimishije, tukarara ahantu heza, tukaba rwose tujya kuvoma amazi meza nta kibazo, tukaba ducana nta myotsi, nta biyogaze zirakora. Ubu rero rwose dufite ubuzima bwiza, amavuriro ari hafi, ibikorwa remezo biratwegereye, rwose nta kibazo. Ubu turaho turashima. Twe tubayeho nabi, ntabwo twabonaga ivuriro ku buryo bwa hafi, ntabwo twabonaga ubushobozi bw'ibanze mu mibereho ya buri munsi. Iyo twajyaga gukora imisoko, twajyaga gufata ubwato tukambuka, mu kwambuka nabwo tugakoresha amasaha 2 kugira ngo tugere ku isoko cyangwa dufate umuhanda. Bukujya ku mugoroba tugakanda ku rukuta amashanyarazi yakaza, tugacana tukagenda nta muyobe uri mu nzu. Kandi sima ubu nuko yarigiye tukakoropa, ubundi kwabaga gukondoza imbizo, none ubu turi gukoropa, ubwo ni sima turi gukoresha. Hejuru rero nta myamira ihari, uri kumva inzu rero ukabona ni byiza gusa. Wagera mu nzu ukicara, wabona umusitsi ukaza kumwicaza muri salo, nta bintu birimo, umuntu akagenda n'ubwisanzure. Introducing the relocation idea to communities was not easy at first. However, thanks to cooperation and local government mobilization, beneficiaries understood the benefits of living in green villages, which allowed the rehabilitation of their former living places, which were highly degraded. Imishinga twafatanyije na Rema ni imishinga yibanze ku bikorwa bitandukanye, ariko harimwo bimwe nagarukaho. Hari byo kuvana abaturage mu manegeka, aho twafatanyije na Rema kuvana abaturage mu birwa, kandi muri ya gahunda ishingiye ku bukangurambaga twatangiye yitwa Tura Heza kandi neza amashanyarazi kuri bose, bavanywe aho ngaho bashyirwa mu mudugudu w'icyitegererezo, kugira ngo tugarutse ku mudugudu w'icyitegererezo nibiba bigize uwo mudugudu, dufatanya kuba twagira imiryango igera muri 76 tuhatuza, kandi ya midugudu tukaba tuzi ko ifite byangombwa, amazi, amashanyarazi, umuhanda uhagera, biyogazi, mu rwego rwo kwimakaza umuco w'isuku ariko no kugabanya ibicanwa bikomoka ku nkwi, ariko hagamije no gukomeza kubungabunga ibidukikije. Ibyo rero tukaba tubyishimira n'abaturage bakaba babishima, ariko nanone tukavuga ngo dufite ibiyaga bya Burera na Ruhondo, ese abo baturage bazajya bambuka bate? Haza no kuba hatekerezwa n'ubwato bujyanye n'igihe nabwo bwahawe abaturage. Ubu bwato icyo budufashamo nuko twara abagenzi tugiye gushaka imibereho muri cyo kigwa ca Bushongo, tugiye tubutwaramo imyaka, ubwatsi bw'inka twahawe, ariko noneho hariho n'abarwiyemezamirimo babukoresha mu gihe tutambutse tugiye gushaka ubwatsi, nko ku minsi y'amasoko. Uyu munsi bwari bwagiye ku kazi gwinjiza n'amafaranga. Rwose twabafashije kubona ibyangombwa byose. Icyambere babonye ayo mazu meza, turabasaba ko bayafata neza, turabasaba ko bayagirira isuku, turabasaba ko nabo baheraho, kuko n'ubufasha baba babonye bwo guheraho ntabwo bazakomeza guhora bafashwa, kuko hari n'abaturage mu myumvire yabo yumva adashaka gucuka agahora afashwa. Icya kabiri, igihe bya bikoresho twashizemo hari ikigize ikibazo kigasaza cyangwa se kikagira uburyo cyangirika, bagomba kubisana. Icya gatatu, turifuza ko zira nka zabo bahawe zibikitegererezo, kuko dufatanyije na Rema nkuko nabigarutseho, twanafatanyije kuri buffer zone tuhatera ubwatsi bw'amatungo. Turifuza ko rero hari ahabera urugendo shuri, koko niba ari umudugudu w'icyitegererezo, ziriya nka zaba ari inka koko zitanga umukamo ushimishije, ku buryo na rwa ruganda, kuko mu karere kacu ka Burera dufite ikaragiro, kuko baba na rya soko ribafasha kwiteza imbere ku buryo bwihuse. Icya gatatu nuko nabyo bikorwa remezo bindi twashyizeho, ari amashuri, ari amavuriro, twifuza ko mbese bwa buzima buzira umwana wapfuye avuka, umubyeyi wapfuye abyara, umwanda n'ibindi, uba wa mudugudu w'icyitegererezo aho hari umwihariko. The program also supported the rehabilitation of the Bugarama wetland, where 37 kilometers of the Chagara riverbank
were protected with bamboo plantations, and 100 hectares of watershed were protected with progressive terraces and agroforestry plantations. This has considerably reduced the soil erosion on the hills, saving the Bugarama wetland known for providing Rwanda with rice. This also stabilized the hillsides that are now more productive, giving hope to communities for sufficiently feeding their families thanks to improved subsistence agriculture. Korwa twatewemo inkunga na REMA umushinga wa SERPG ni byinshi tunashima mu by'ukuri ubufatanye bwiza harimo kurwanya isuri ku buso bwa hegitari 250 mu mirenge ya Nzahaha, Rwimbogo na Bugarama, ni kuvuga iriya mirenge ihanamiye ikibaya cya Bugarama. Hari nanone kubungabunga inkengero z'imigezi, imigezi ya Cyagara na Rungunga imanuka n'ubundi mu Bugarama, byibuze kuri hegitari 74 ndumva ariho twabungabunze inkengero z'iyo migezi. Hanyuma twimuye n'imiryango igeze kuri 34 yari ituye muri metero 10 za ya migezi ya Cyagara na Rungunga, batuzwa neza mu mudugudu w'icyitegererezo ku buryo bashima leta, ndetse na buryo batuye n'inzu bubakiwe ziruta agaciro kure cyane uko bari batuye, kuko wabonaga ko batuye mu manegeka bigaragara. The program also supported the rehabilitation of Lake Chohoha by reducing invasive species, namely papyrus and water hyacinth, on 26 hectares of the lake. The program is caring for Lake Chohoha, located in Wijesra district, by supporting the removal of water hyacinth and other invasive species on 26 hectares. This contributed to the restoration of the lake's ecological life, including fish and other aquatic species, which could not exist without oxygen, which disappears due to the presence of water hyacinth and other invasive species. The program also contributed to the rehabilitation of Ruhondo Lake watershed on 100 hectares through radical terraces and agroforestry plantation, which considerably increased the production and protected the lake from soil erosion, and also contributed to improving community livelihoods due to increased access to agricultural livestock. All the achievements need to be maintained in order to keep sustainability benefiting the communities. The role of beneficiaries, local government and other stakeholders is paramount. If you look at how now we are partnering in these green model villages, where you have Ministry of Infrastructure with the Rwanda Housing, you have institution in charge of water supply, you have the forestry institution, you have REMA, you have other, and the local government. We have achieved a lot just by planning it together and putting our resources together and prioritizing things together. Second is to our partners, to our beneficiaries. People who are benefiting from these projects should make sure they sustain the projects. They need to make sure that they do the maintenance well for the houses. They plan to, to add value on what they are producing, like fruits, like fishing and the other related projects, to ensure there is sustainability in what we have done, not going back to request government to have or to intervene again in the same project. Third is to the local government. Of course, government has done a lot. Different institutions as we are partnering. We should now take it further, engage our people on the ground to do what others have done, not waiting for REMA or Ministry of Environment or any other institution, central government, to come and do the things. There's some simple things that local government can just encourage our people and educate them to do on their own. For example, agroforest is something that you can do in your own farm. Planting fruit trees, you can do in your own garden. So those are simple things that can be done by the local people, but yet they can yield more results and improve the livelihood of our people. So we need just to be focused, to engage, to partner with different people, but again, to educate our people on the ground to do their own job.